Hi everyone, welcome to my live once again. And last time I had a discussion regarding Dronacharya, one of the character gurus, and definitely we had discussion regarding Kauravas and Pandavas, the entire Kuru Vansh, and how Dron becomes guru of all the Kuru Vansh. But then eventually, along with Drone, there was another sage, another one of the finest or probably the greatest warrior on that time, Kripa. But before I hop into that, I think I'll be talking about a little bit about the Chiranjivis of Sanatan Dharma, or rather Chiranjivis from our epic. What is the concept of Chiranjivi? Chiranjivi actually কাকে বলে? চিরঞ্জীবী মানে কি অমর, মানে যারা চিরকাল বেঁচে থাকবে, মানে তাদের কোনোদিন মৃত্যু নেই। অ্যাকচুয়ালি অমরত্বটা নিয়ে অনেক বড় একটা question mark আছে. What is অমরত্ব, what is Chiranjivi, and how these guys became Chiranjivi? What is the basic concept of being immortal as immortal? Well, immortality doesn't mean that they will stay alive for decades and decades and decades. There is a stages of Chiranjivi. So if I may define Chiranjivi in my life today, well, as per my knowledge goes, there are 8 or 9 Chiranjivi as per our scriptures. And number one, I can definitely vouch for Maharshi Vash. Vash, of course, is the grandson of Vashisht, Maharshi Vashisht, and son of Parashuram. The next Chiranjivi is definitely Parashuram. And you probably know about his story because I talked a lot about Parashuram in a lot of my different life. Then we have Hanumanji as another Chiranjivi who is truly immortal. Then we have Bibhishan who got immortality from Lord Ram, but only for one yuga. So we cannot define Bibhishan as a definite Chiranjivi. Yeah. Then we have Ashwathama from Mahabharata character, who is son of Drona and nephew of Kripa. Actually, Drona married Kripi, sister of Kripa. So Ashwathama is cursed as immortal, and the curse was actually given by Lord Krishna during the Kurukshetra fight. Well, we'll explore that character very very soon, don't worry about it. Then we have Mahabali. এই ক্যারেক্টারটা ইন্টারেস্টিং। আমি যদি আজকে মহাবলী সম্বন্ধে যাই, মহাবলী অ্যাকচুয়ালি অসুরদের one of the biggest ruler ছিল. So he used to be ruler of Asuras. Like from, if I look at the entire clan of Asuras, we can understand the grandson of Prahlad is this guy. Yeah, he was sent to Patal Lok by Vaman avatar of Lord Vishnu to balance the cosmic balance, to be very honest. মানে ওকে পাতাল লোকে পাঠানো হয়েছিল, পাতাল লোকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বামন অবতার। তার গল্পটা কোনো একটা দিন বলবো, যাতে করে কসমিক ব্যালেন্স মেনটেন হয়। আমি আজকে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব, কিছুটা ইট মে সাউন্ড ইম্পসিবল ফর লট মেনি পিপল, because it definitely consists of space, time and dimension complexity. Yeah. Then next যদি আমি আজকে ভাবি, southern part of India till date Onam পালন করা হয়, because it is believed that in Onam this Mahabali comes in the mortal world in some amount of form, and ওনাকে তুষ্ট করার জন্য এই ওনামটা অ্যাকচুয়ালি পালন করা হয় as a ritual. Yeah. অনেক অনেক যুগ ধরে এটা পালন করা হয়ে আসছে. Then definitely Jambuban. Jambuban was one of the Chiranjivis, and it is seen that he is alive from Ramayana Yuga till Mahabharata Yuga. I already talked about Jambuban and his story, and Jambuvati, who eventually got married with Lord Krishna, and later on they had issues as well, like she had a great son. ওকে নিয়েও পরে আলোচনা করব। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা ঋষি মহর্ষি কাকে বলি, গুরু কাকে বলে, আচার্যর কনসেপ্টটা কি, এবং এই চিরঞ্জীবীর মধ্যে কৃপাচার্যকে নিয়ে আজকে ডিসকাশনের বিষয়। Kripacharya got a boon about immortality from Lord Krishna. Kripacharya
কৃষ্ণর কাছ থেকে বর পেয়ে তিনি অ্যাকচুয়ালি চিরঞ্জীবী হয়েছিলেন। এবার চিরঞ্জীবীর কনসেপ্টটা একটা অসাধারণ সুন্দর কনসেপ্ট। আগে কৃপাচার্য জন্মবৃত্তান্ত আর কৃপির জন্মবৃত্তান্ত জেনে নেওয়া যাক। আপনারা যদি এর আগে আমার লাইভ দেখে থাকেন, এর আগে লাইভে আমি বলেছিলাম শান্তনু কী করে দুটো বাচ্চা পায়, কৃপা এবং কৃপি, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট। ইয়া, নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড, দিস ইজ আ ইন্টারেস্টিং স্টোরি। সেজ গৌতমা হ্যাড আ গ্র্যান্ডসন। গৌতম নামে একজন ঋষি ছিলেন, তার একটা নাতি, তার নাম হচ্ছে স্বর্ধবান। এই স্বর্ধন বা স্বর্ধবান যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি, তিনি যখন জন্মান তার নাকি এক হাতে ধনুক এবং এক হাতে বাণ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। সো ইট সেড দ্যাট হি ইউজ টু বি দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার অফ দ্যাট টাইম। ওকে, হি ওয়াজ সো গ্রেট অ্যাজ আ ফাইটার দ্যাট ইন্দ্রা ইউজ টু ফিয়ার হিম। সো ইন্দ্র সেন্ট কাপড় অফ অপ্সরাস, ইন্দ্র এটা একটা নেচার ছিল, বেটা যখন তখন অপ্সরাদের পাঠাতো এবং এই অপ্সরাগুলো গিয়ে মুনি ঋষিদের তাদের ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা করতো। সেমভাবেই, ঠিক একইভাবেই অপ্সরারা এই মুনির কাছে আসেন এবং তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। ইভেন দো হিজ হিজ এন্টায়ার তপস্যা ওয়াজ নট ব্রোকেন কমপ্লিটলি, বাট একটা টাইমে তার কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যায়, যার ফলে তার কিছু সিমেন্ট পড়ে যায় মাটিতে এবং সেই মাটির মধ্যে একটা উইড ছিল। ইট ইজ সেড দ্যাট ফ্রম দ্যাট উইড it became two departed parts. One part became Kripa, another part became creepy as a child. তো যখন শান্তনু ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, শান্তনু saw very beautiful two sages, son and daughter, probably crying, and he decided that he'll be adopting both of them. Hence, Shantanu adopted Kripa and Kripi both to become part of the Kuru Kaurav Vansh. Eventually, Kripa got all those kind of astra shiksha from his father. So his father actually got to know about this incident, that he gave birth to two beautiful men and women. So he came down to teach both the kids. Now the interesting part is Kripacharya or Kripi don't have any mother like any other mortal human being. They took birth because of this entire incident that actually happened. Because Kripa got all those kind of astra shiksha, which is dominating the bow and arrow, including a lot of astral, amazing astras, which can probably rule over the universe, Kripa became another great fighter as well. It is said from Mahabharata Kurukshetra fight that Kripacharya used to control 60,000 soldiers alone, which is as good as powerful as Kartikeya or Kartik, যা আমরা বাংলায় যাকে কার্তিক বলি, মহাদেবের সন্তান। সো কৃপাচার্যকে মহাদেবের সন্তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এতটা বড় উনি বীর ছিলেন। নট অনলি দ্যাট, উনি শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, তিনি জ্ঞানেও শৌর্যেও খুব বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন। বিকজ অফ হিজ ডেডিকেশন টুয়ার্ডস এডুকেশন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিচিং কিডস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেনটেনিং দ্য মরালিটি, কৃষ্ণ ওনাকে বর দেন টু বিকাম ওয়ান অফ দ্য চিরঞ্জীবিস। নাও দিস ইজ আ আপলিফটমেন্ট স্টেজ। চিরঞ্জীবী ডাজন্ট মিন যে এদেরকে মারা যাবে না, এরা সামহাও হয়তো কোনোভাবে এদের মারা যাবে, বাট normal mortal being cannot fight with these Chiranjivis. They are super powerful beings. Yeah. Now the question comes, যদি এতটাই আমাদের কাছে চিরঞ্জীবী থেকে থাকে, যাদের কথা আমরা বলছি, আমি আজকে 8 জনের কথা বললাম, 9th আমি বলবো কোন একটা অন্য লাইভে, then where are these Chiranjivis? Well, তারা কেন দেখা দেয় না, তাদের আমরা কেন দেখতে পাই না? ওয়েল, আমরা যদি একটু ডিগ করি, একটু ভেতরে ডিপে যাই, তাহলে মহেন্দ্র পর্বতে একজন চিরঞ্জীবী আছে, এটা আমরা জানতে পারি। মনে করা হয় যে তিব্বতের দিকে হয়তো হনুমান আছেন, মনে এটাও করা হয় অশ্বত্থামা হয়তো হিমালয়ের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে নাকি অনেকে দেখেছে। বাট অ্যাজ পার মাই স্মল নলেজ গোজ, অ্যাজ আ কার্স, হি ইজ আ কার্সড পার্সন। ওয়েল, হি ওয়াজ সাপোজ টু roam around for a yuga. Now, probably if you are following me properly, you will understand what is yuga, because I made that happen in one of my live videos. If you are not following that, please go to YouTube,
Search for Arijit Bhattacharya. The spelling is YA. Arijit, Arijit, Bhattacharya. You will find out that video. Learn it from there. What is yuga? Now, most probably, Ashwatthama exists in a separate, different kind of form. I'm not claiming that he's no more. I can't. I'm a mortal being. But as per the understanding of timeline from this Shastra as well as from Slokas, it is very much depictable that these Chiranjivis till date they exist, but in a different form and very specifically in a different dimension. Now you may ask me, dimension ta ki holo, অন্য ফর্ম মানেটা কি, আমরা কেন দেখতে পারবো না, মানুষের চোখে কি দেখা যায় না? ওয়েল, এরকম কোনো গল্প নেই যে মানুষের চোখে দেখা যায় না। ডাইমেনশনের কনসেপ্টটা আমি এর আগে একটা লাইভে বলেছি, এগুলো ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ একবারের একটা লাইভ শুনে এগুলো বোঝা যাবে না। ইনফ্যাক্ট আই এম নট ডুইং ইন দ্যাট ওয়ে, যে এভরি টাইম আই উইল বি এক্সপ্লেনিং থিংস, আদারওয়াইজ এর মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে টোটাল লাইভ করাটা। এনিওয়ে, তো একটা ডাইমেনশনের মধ্যে যদি আমি একটা স্পেস টাইম ব্লকের মধ্যে আমি কোনো একটা ক্যারেক্টার হিসেবে থাকি, অটোমেটিক্যালি আমার কাছে জড়া আসবে না। আমার কাছে জড়া আসবে না, দ্যাট মিনস দ্যাট I will become half immortal. Like I'm not aging, my skins are perfect, I don't have any kind of rogue, I don't have any kind of issues, like I don't need to eat the way human beings are eating or probably sleeping. So definitely these guys are becoming immortal. How I can prove that? That's interesting. Well, once Pandavas, when they left that Kurukshetra fight, after the fighting they became king, and then eventually they felt that they should leave everything and go to Swarg. Yeah. So, while moving here and there, they felt that they will meet Lord Parashuram. They even went to the place where Parashuram is said that yoga is staying. But one of the person who is worshipping Parashuram, he said that you can't meet him. He is not that easily accessible. ইভেন দো পরশুরামকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্রোণাচার্য অ্যাপ্রোচ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবদের তিনি দেখা দেন। তো আমরা যেটা আজকে ডিসকাশন করছি যে চিরঞ্জীবীরা তাহলে কোথায়, এদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন, নির্ঘাত জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে আছে, তাদেরকে খোঁজা সম্ভব, এটা বাস্তবে নিয়ারলি ইম্পসিবল। যখন তাদের ইচ্ছা হবে তারা তখন ওই স্পেস টাইম কমপ্লেক্সিটি থেকে বেরিয়ে নিয়ে তাদের নিজেদের কাজ করবে। এরা প্র্যাকটিক্যালি এদেরকে রাখা হয়েছে একটা স্পেসিফিক কাজ করার জন্য। সেটা কি, প্রবাবলি সেটা আমরা আরও খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে নিয়ে যাব যে সেটা কি। এবার এই কনসেপ্টের জন্য যখন আমরা কথাবার্তা বলছি, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই কৃপা ইজ কল্ড অ্যাজ কৃপাচার্য। আচার্য অ্যাজ এ কনসেপ্ট ইজ বেসিক্যালি সেড অ্যাজ গুরু। তো যাদের সারনেম এর সঙ্গে আচার্য আছে তাদেরকে গুরুর ওই বংশ থেকে আছে হিসেবে মনে করা হয়। বাই নেম, বাই কাস্ট এই জায়গাগুলো আমরা যাচ্ছি না, বাট বাই স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। এবার গুরু কি, তার মানে কি তিনি শুধুমাত্র পড়ান, লেখাপড়া করেন, মানে বইয়ের থেকে থিওরি নিয়ে কপচান, এরকম কনসেপ্ট নয়। গুরু বা আচার্য তারাই হয় যারা যে কোনো নলেজ নেক্সট জেনারেশনকে দিতে পারে, ডেডিকেটেডলি দিতে পারে। কৃপা এমনই একজন নলেজেবল লোক ছিলেন, তার জন্য তাকে কৃপাচার্য বলা হতো, এবং যার জন্য তিনি কৃষ্ণের কাছ থেকে এই বরটা পেয়েছিলেন। এবং একদম এরকম কনসেপ্ট নয় যে ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ করতে জানতেন না, বা ব্রহ্মত্ব মানে হচ্ছে যুদ্ধ করা নয়, খালি ওম ওম করে ওমকার যাপন করে যাওয়া, একদম নয়। দে ইজ টু বি ফাইটার্স, লাইক ওদের কাছে এতটা বড় পাওয়ার ছিল যেটা আনথিঙ্কেবল, আনইমাজিনেবল ফর এনি কাইন্ড অফ নর্মাল পার্সন। লাইক দিস সেজেস ইউজ টু বি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফাইটার্স। ওয়াই? I can give you another interesting story about that, and then probably I end my life for today. Well, if you heard about Vishwamitra, এর একটা গল্প বলি। বিশ্বামিত্র অ্যাকচুয়ালি গায়ত্রী মন্ত্র তৈরি করেন, ঠিক আছে? গায়ত্রী মন্ত্রটা আমরা প্রত্যেকে জপ করি, প্রত্যেকে জানি গায়ত্রী মন্ত্র কীভাবে জপ করা হয়, তার কারণ কি। পৈতে দেওয়ার সময় প্রথম মন্ত্র মোস্ট প্রবাবলি যখন কানের মধ্যে দেওয়া হয় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। আমি এই কারণে মোস্ট প্রবাবলি বলছি, কারণ অনেক জাতের মধ্যে এটার পার্থক্য আছে, বাট বেসিক্যালি ব্রাহ্মণদের ফার্স্ট এটাকে শেখানো হয়। তিনি এটা রচয়িতা ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা টাইমে হি ওয়ান্স গেভ আ কমিটমেন্ট টু সত্যব্রত দ্যাট well I will take you to Swarg with your mortal body. He was really powerful guy, right? He was a very powerful sage, Vishwamitra. But Indra all of a sudden push Satyabhatra, and he
became Trishanku. What is the concept of Trishanku? সত্যব্রতকে যখন তিনি ধাক্কা দিয়ে দেন ইন্দ্র, তখন সত্যব্রত স্বর্গ মর্ত পাতালের মাঝখানে ঝুলতে থাকে। দিস কন্ডিশন of in between the stage of Swarg, Marth and Patal Loka is called as Trishanku. Vishwamitra became really angry with this act of Indra. Hence he started creating a parallel universe. Can you imagine that? A sage started creating a parallel universe, and it is believed that Indra became really, really fearful. তারপরে ঘটনাটা আমি একটা লাইভে এক্সপ্লেন করেছি, কোনো একদিন আরও ডিটেলে বলবো, কারণ আমি মহাভারতের কথা বলছি এখানটায়। সো এই প্যারালাল ইউনিভার্স যখন তৈরি করছে, এখানটায় কিন্তু আমাদের আজকের গ্যালাক্সিতে আমরা যদি দেখি, সেখানে একটা ক্রসওয়ালা একটা সেকশন আছে ইন আওয়ার গ্যালাক্সি। ইট ইজ বিলিভড বাই লট মেনি পিপল দ্যাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড বাই বিশ্বামিত্র অ্যাজ আ প্যারালাল ইউনিভার্স। অতদূর এখনও মানুষ পৌঁছতে পারেনি, কোনো বিজ্ঞানও এখনও পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ইট ইজ বিলিভড দ্যাট দিস entire crux is actually created by this amazing sage. Now, to understand this, you need to read and learn things from the scriptures, not from internet. Internet will give you lot many basic information. Yeah. So whatever you wish to learn, you can definitely get back to me. I'll be more than happy to teach you if you have inclinedness of learning. And I'm really happy that lot many people are joining in this live earlier also. Today, it was, you can say, it was a structured live, to be very honest. I usually come in live in every Saturday, 11 o'clock, because it was requested by lot many people. 11 p.m. Indian time is great time for all of them to learn and interact. But somehow, to be very honest, it was really merely impossible for me to give time, so I apologize for that. But yeah, it will stay in Facebook, it will stay in YouTube. Feel free to connect and communicate, and if you have any question, feel free to ask. Immortality, what is Chiranjivi, and all these kind of characters, we'll explore one by one with each and every character, as well as we'll dig into Mahabharata and Veda, so that you can learn the in details depth of it. Yeah, and you need to understand Mahakal as well. If you have the blessings of Mahakal, then Kaal cannot harm that particular mortal being. And to be very honest, these kind of educations are really, really needed. Oh my God, a lot of things to share with all of you. Like কোন একটা সময় আমাদের ভারতবর্ষে কামসূত্র পড়ানো হতো, to just to educate people on sex education, but then eventually it was like completely destroyed and scattered, pushed in a complete vulgar way. So we've started feeling that these things are bad. To be very honest, it's not. So you need to understand the way it is and why it was written like this. The description was totally with very, very, very structured, beautiful way, so that people can understand the science of human body, right? So until unless you understand your own body, you can't understand a couple of other things. Yeah. So I will end my live for today with this note that I will come once again next week. I'll try to put it in a easiest way, as easy as possible. 15th of August for sure, around 10:30 to 11 o'clock, I'll be in Facebook live once again. Feel free to join the way you used to join and interact. Thank you so much.